Quadrature amplitude modulation, QAM, quadrature amplitude modulation. So this is combination of ASK and PSK. QAM is equal to combination of ASK and then PSK. So இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் either we will vary the amplitude or we will vary the phase. Now simultaneously we will vary both amplitude as well as phase, both amplitude as well as phase for each and every symbol. அதாவது அந்த symbols differentiate பண்றதுக்கு we may vary amplitude or phase, or at a time we may also vary both amplitude as well as phase. That is the quadrature amplitude modulation. So now if it is a 4 QAM system, 4 QAM will be somewhat similar to 4 PSK only. You cannot differentiate 4 QAM and 4 PSK. But suppose if it is 16 QAM, you can differentiate now. We'll put like this, 4 symbols. This is the 16 QAM. If it is 32 QAM, ஸோ அப்போ ஒரு 32 சிம்பிள்ஸ் இருக்கும், ஒரு சிம்பிள்ஸில் 5 பிட்ஸ் இருக்கும், ஒரு சிம்பிளில் 5 பிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து 32 QAM, 16 QAM 32, இது போல் 64 QAM எவ்வளோ வேணாலும் எழுதலாம். அகைன் நீங்கள் இங்கே அப்சர்வ் பண்ணும்போதே தெரியும், ஆம்ப்ளிடியூடும் வேரி ஆகும், ஃபேஸும் வேரி ஆகும். ஒரு சிம்பிள்லேருந்து இன்னொரு சிம்பிளுக்கு நீங்கள் போகும்பொழுது ஆம்ப்ளிடியூடும் வேரியாக இருக்கும். ஃபேஸ்ன்றது என்னது, இங்கேருந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுறீங்க. இப்படி இப்போ இந்த சிம்பிள்லேருந்து இந்த சிம்பிளுக்கு போகிறோன்னா ஆம்ப்ளிடியூடும் வேரி ஆகிருக்கும், ஃபேஸும் வேரி ஆகிருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து QAM. பட் இதுக்கு முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது, ஒன்லி ஃபேஸ் தான் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கிளில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுறோன்னா ஃபேஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும், ஆம்ப்ளிடியூட் வேரி ஆகாது. ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்ன, ஆரிஜின்லேருந்து எவ்வளோ ரேடியஸில் இருக்குது அதுதான் வந்து ஆம்ப்ளிடியூட். ஸோ இப்போ QAMல ஆம்ப்ளிடியூடும் வேரி ஆகும், ஃபேஸும் வந்து வேரி ஆகும், அதுதான் வந்து QAM. ஸோ நவ் what is the advantage of QAM as compared to the other systems, say QPSK? Now we'll compare with QPSK. Say I am having now, what is the minimum distance in case of 16 QAM, and also I know what is the minimum distance in case of 16 PSK, and what is the assumption whenever you compare two system. Okay, there must be some common factor, so I will consider the power is common. So in both the cases I am using same average power. Then what is the advantage I will be getting? Okay, same average power. So D minimum in case of 16 QAM will be greater than D minimum in case of 16 PSK. So now what is the advantage? So definitely probability of error in case of 16 QAM will be less than the probability of error in case of 16 PSK. In case of 16 PSK, that is the advantage of QAM system as compared to the PSK system. But here also the M is 4 factor modulation, here also M is 4 only. So definitely between the 16 QAM and 16 PSK there will not be any change in the bandwidth and data rate point of view. There is no change, both are same. But power or probability error point of view, QAM is always better than the PSK system. Or otherwise we can also consider like this, for a given probability of error we can utilize less power in case of 16 QAM. Okay, another interpretation. So now I am considering here power is constant. If power is constant, I can interpret like this. Okay, probability of error of 16 QAM will decrease. Or if you are able to vary the power, so that means what I am telling, you want to maintain same probability of error 16 QAM and then same probability of error for 16 PSK. That means power that is used in QAM can be reduced.
power that is used in QAM can be reduced. That is another way of interpretation with respect to the power and then probability of error, with respect to power and then probability of error. So now we'll see the probability of error calculation for